kiumia kihituku mutongoria wa bururi na munini wake mari kaunti-ini no ya Naikuru na magakiro makeni makiuga gutigũkorwo na mirurungano iguthie na mbere thiini wa kaunti no ya Naikuru kana handu hothe Kenya handu ya ruma no nao atongoria Azimio meromete kini na makauga ati atongoria yeri no muhaka mathie na mbere na gukorwo magithikiriria a Kenya na nindo tugukorwo tukirora na njira nene tondu ona o kiumia kihituku hindi ya kurakire na monanio ma ngirigaca thiini wa kaunti no ya Naikuru kurakire na atongoria kana abunge matiganite Naikuru ya irathiro na Nakuru ya ithwiro kuria gwagikorirwo kigia na ngui nene thiini wa kaunti ya Naikuru na maragikora makiuga matigwitikira wanangiki wa indo ukorwo githi na mbere thiini wa kaunti no ya Naikuru hihi reke ngoro ndige gukute mahinda tukorwo tukinyitanira na atongoria amwe huyu wa Azimio kuma kaunti ya Naikuru na gukianjia na muikariri giti wa kiama kia Jubilee kuma kaunti ya Naikuru hihi muheshimiwa karibu sana thiini wa shesheni ya Kameme TV ugutwira kiama kia Azimio ni mugite no mwaka mukururunga na muthenya wa rucio hihi mutiro na kaundu yo gukorwo gicokia bururi wa Kenya na thutha. Thank you Ajeri yetagwo Buthia wa Gicuru ni chairman wa Jubilee Nakuru County na muthire twacamania na atongoria akuma sub county ithatu Naivasha Girigiri na Bahati na nyingi ikara huko Nakuru town na twari horo uria urathi na mbere bururi witu na muno guku gwitu Naikuru County. Ni turaiguire uria atongoria a Kenya Kwanza mararirie othe kuma Ruto, Kashagwa na Jubia ara makoragwo me guku thiini wa Nakuru County. Turaigua ni mehotorete guthio na mbere kurekereria borithi matumire hinya niguo marwe na maandamano. Ithuĩ mutongoria witu ti Raila Amolo Odinga na nionanitie na ciiko Nairobi ati maandamano maitu makorwo me mathayo no ni marikagiriria tugatumirwo mikora ni aria me thirikari-ini makarehe kinya hit squad na tukamona thiini wa media magatua mururungano witu uma wa thayo ugatwika wa hathara o uria augite rucio aramithi na Juma ithuĩ ni twihariirie kumira Naikuru ni muonire ni maumirire na makinyita andu aitu 35 no munyaka gutire mundu guku oragirwo twakiuga borithi ya Naikuru ni mageririe na no twende ona hindi ino mareke turungane na thayo tuonie thirikari ino ati ni tuhutite tuonie thirikari ino matiratwatha uria kwagiriire maisha ni mathuku kuri andu othe na ti mundu wa Azimio kana wa Kenya Kwanza kana utaikirie kura andu othe ni ahutu nikio turauga whatever happens maandamano no magathi na mbere maandamano mekikire guku Naikuru na maria mekikire Nairobi na maria mekikire kuria kungi wananchi enyewe nio maumirire na wananchi enyewe nio marakarite thirikari ya Kenya Kwanza thikiririai uria raia ya Kenya irauga murero ni kanitha mukero ni andu international mukero ni endi thayo araniriai na mutige kuraga andu niguo twenda kuga hihi kuria ni kujitikiria ngoro nginyitane na mwandiki wa mukaru wa kiama giki kia Jubilee kaunti ya Naikuru na uria urakimwona ni mbeu njithe hihi akinjire niki marakienda mbeu njithe makorwo maria nio amuhari wa mbere guthii na mbere na gukorwo makirurungana kujina ritwa riaku njithagwo mburu wa wajehia ni mwandiki wa kiama kia Jubilee thiini wa kaunti ino ya Naikuru ithuĩ ta mbeu njithe kana andu aria magikuri matari akuru muno turi na thina turi na ithuĩ turariha igoti riria inene muno ni ithuĩ twambitie especially ta nie na andu aria othe maragia uguo ndiraria ni ithuĩ biashara nyingi ni ithuĩ ci affected andu aingi ni kuhinga marahinga wira ungithi Nairobi ungiuka guku Naikuru andu riu ni kuhinga marahinga mawira ni undu wa magoti maria maratanya ni mekurihio mundu eka mathabu akona ndangihota turauga atiriri thirikari ni tige ku divert attention ni thikiririe ground o uria yathikagiriria ground 20 hindi ya githurano ithuĩ turauga atiriri mugambo uria wa Njiku ari naguo hindi ya githurano 2022 ri no gwe naguo tha ici wa kwira thirikari ti kwega mutu ni ugeire goro cukari ni ugeire goro maguta ni mageire goro ni mathikiririe mugambo ucio na moke twaranirie magiru ni gutuhe nafasi ya gututhikiriria tondu andu aria twathurire andu magithii kuria makigaruruka muingi magituika agucokagia akugaga yesa
yesa o kuria kwi muthamaki uria matumikagira kuringana na uria kuri thaici ithuĩ tutireka maandamano ma bara ithuĩ turenda kwaria no neo thirikari ino riu nĩtuĩkĩte ya kũigĩũterwo nĩtuĩkĩte njũru riu na gũkĩra ĩrĩa yeragwo ya Moi ino wathiĩ kwaria ũkanjia kũhinywo andũ arĩa marandamana rĩ mararuta hinya wao gwĩ katiba. We are doing what we call direct representation na ithuĩ tondũ tutirĩ na mwĩhoko na arĩa megĩtĩ-inĩ no rĩu thaa ici angĩkorwo mũndũ ta Jane Kĩhara wĩra wake nĩ kwanjia kũrogota anake kũrĩa akĩmagũragĩra mabanga nĩgetha magoka gũtemanga andũ a kwandamana rĩ handũ hoke atũikare thĩ athikĩrĩrie athiĩ atware mũcwanda kwĩ mũnene wake rĩ hau nĩ hatũrorete. These are the things turauga atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ ũragũithio nĩ arĩa me ũthamaki-inĩ na nĩo maracagũra goons cia gũka kũhũra andũ ta rĩu gũkũ nĩ kũrĩ ũngĩ gũkũ Naikuru East gwĩtwo Gĩkaria acio nĩo mara recruit imũndũ magoons cia gũka kũhũra andũ na ithuĩ rĩ tũtirĩ handũ tũra recruit mũndũ nĩ mũtumia ũrarũgama nja tondũ thaburia ndĩrĩ na kĩndũ gĩa kũruga akauga thaburia ĩno ĩ mũtĩ niĩ ndĩrenda kĩndũ gĩa kũruga na thaburia ĩno thĩna witũ nĩ mũtu thĩna witũ nĩ ũtũũro kũritũha nĩ tũthikĩrĩrio na matũthikĩrĩrie na wendi wa ngoro cia Ngai. Kuria ni wakeiguira iyo niyo migambo kana miario ya amwe a atongoria a kiama giki kia Jubilee kuma kaunti-ini ya Naikuru na magakiuga mururungano wao muthenya wa rucio ni wa thayo no ndukiri na betika kana nguyo ciothe na tugigikara tukore sheba thiini wa kaunti-ini ya Naikuru nginya muthenya wa rucio ni tuthi na mbere na gukorwo tukiona hihi kana mirurungano no ni gakorwo ya thayo kana ni gwaiko na ngwira no tugathi na mbere na gukorwo tukimenyithia muthikiriria kana mwiroreri wa Kameme TV reka gucokeria mwaro kuria yakwa ni Wajeri wa Karugi kuma kaunti-ini ya Naikuru. Wajeri kuma kũrĩa kaunti-ini ya Naikuru mawoni ma arũrũngani na arũmĩrĩri a Kenya kwa kĩama ngwatanĩro ya Azimio. Tũgĩthiĩ na mbere arũmĩrĩri a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ateteri ihoto cia ũmũndũ na oro ũndũ ũmwe na mũingĩ kuma kũrĩa kaunti-ini ya Mombatha nĩ mamenereirie ikinya rĩa thirikari na nĩ rĩa kwehereria arangĩri amwe a atongoria thĩinĩ wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja gũkũ magĩtĩtĩrithia atĩ no magathiĩ na mbere na gũtabania mĩrũrũngano ya thayũ kwambĩrĩria mũthenya wa rũcio nginyagia mũthenya wa gatano kiumia-inĩ gĩkĩ. Mĩrũrũngano ĩno ĩkoretwo ĩgĩtabanio kũhinyĩrĩria thirikari gũkorwo ĩkĩgathĩka mĩtaratara ya kũgũithagũithia ngarama ya mũtũrĩre. Ndegwa Gathũngũ nake nĩ mwandĩki witũ ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre nake. Ndegwa angĩkorwo nĩ ũranjigua tũmenyithie aikari a Mombatha nao marauga atĩa. Thengio muno wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa gicũa-inĩ na makiria ni thiini wa kaunti ya Mombatha na muthenya wa umuthi Ndurumeni ya Kameme TV thiini wa tauni ya Mombatha kuria iramurika giikaro kimwe kia arũmĩrĩri a kiama kia ODM o hamwe na ateteri a ihoto cia mũingĩ kuria mathiĩte na mbere na gukorwo makiruta morũrũ mao na kumenereria kweherio kwa arangĩri kuri amwe a atongoria a ngwatanĩro ya Azimio na nĩngwenda tukorwo tukinyitanĩra nao hihi makorwo magĩtũtarĩria. Na ningeomba uanze na majina na pengine utueleze usemi wenu kufuatia kuondolewa kwa maafisa wa polisi. Naam, kwa majina naitwa Francis Auma, mimi ni ofisa wa dharura shirika la Muhuri. Tuko hapa na viongozi wa tabaka mbalimbali wa kisiasa, vile vile tuko hapa na wanaharakati. Leo maudhui shabaha lengo dhamira sisi kuwa hapa ni kushtumu vikali kwa nini serikali withdraw security ya Raila Odinga na wale viongozi wengine na sisi ndo tunalipa ushuru. Pili, tumekuja hapa tena kuhimiza kuwa kama ni mambo ya maandamano itafanya ma security tolewe, pia sisi hatutaki security, tutaandamana, ni haki yetu ya kikatiba under article 37. Na vile vile tunasema kuwa hatuogopi lolote, sisi tunafuata sheria na maandamano yetu kesho inaanza GPO, ni maandamano ya amani hapa Mombasa. Kwa hivyo nataka viongozi pia waongee zaidi kuhusiana na maandamano ya kesho. Na mzee wangu ningeomba uanze na majina na pengine utuelezee usemi wako. Kwa majina naitwa James Obara Kings. Mimi ni kiongozi ya jamii ambao wametoka katika Lake Victoria. Na tumekuja hapa leo kuambia dunia nzima na Coast Region in general ya kwamba kesho itakuwa the mother of all demonstration. Kwa sababu tumepata habari ya kwamba baba amenyang'anywa security zake zote na amechukua hata bunduki kutoka kwa his own private security. Kwa hivyo tumekasirika sana na serikali ya Ruto na Gachagua kwa sababu hawafuati sheria ya Kenya vile inavyotakikana. Kwa hivyo sisi kesho na Jumanne na Friday itakuwa ni all mothers of all demonstrations in Kenya, and we are asking all people all over Kenya
to join us together, not only in Coast Region, but in Kenya as a whole. Asante sana. Wacha tumsikize mama. Mama, wakati kuna maandamano, watoto na kina mama ndo umia zaidi. Na tumeona mrengo wa Azimio unaendelea kusema kutakuwa na maandamano, huku serikali ikisema ya kwamba hakutakuwa maandamano. Pengine wito wako kwa viongozi na taasisi za serikali? Sisi tutafanya maandamano. Tutafanya maandamano kwa sababu tutafanya maandamano ya amani. Maana sisi tunalilia, tuna njaa, hatuko na furaha, uchumi mbaya. Na hali hiyo, president wetu anapiga kifua, anasema hatarudi nyuma. Huyo sio president mzuri. Na amenyang'anya Raila security wake wote. Paka bunduki wamenyang'anywa wale security. Na tunasema ikiwa Mungu yuko, Mungu atalinda Raila. Yeye security binadamu kama Raila. Kwa hivyo Mungu ataongoza Raila na atamlinda, na Raila ndio kiongozi katika Kenya. Kama tungekosa Raila tungeingia jehanamu. Lakini vile tuko na Raila, Ruto baada ataona na Gachagua wake. Hatutaki mchezo. Kenya tuko na njaa, alidanganya Aslas. Akasema atasaidia wamama wa mboga, atasaidia watu. Sisi tumesangaa, tutasaidiwa sangapi? Yeye anataka kusaidia sisi sangapi? Sababu kesho tumejitokeza na tutaandamana kwa njia ya amani. Hatuna vita na Ruto. Yeye afanye yake, apige kifua, apande juu kama Sakayo, aone kila kitu na atashuka. Hiyo tu. Asante. Na mwiroreri wa Kameme TV ashone arumireri agwataniro ya Azimio o hamwe na ateteri aihoto cia muingi kaunti-ini ya Mombatha magiteterithia kuga ati muthenya wa rucio ni magakorwo makiumira thiini wa mirurungano iria itanyitwo guku makihoya ruhonge rwa ugiteri na makiria maabitha a borithi makorwo methemete gukorwo makihorohia mirurungano ino, kuona ati magakorwo magitwarithia mirurungano ya thayu. Kuma kaunti ya Mombatha, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu, Njokia Mwaro kuri we wiko studio. Aya, thank you. Ndegwa kuma kule mwana wa Gicũa-inĩ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ mbere ya mũthenya wa rũciũ. Kuma hau tuthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kana tumũrĩke riboti ĩngĩ, tuthiĩ nginya kũrĩa mwena wa Kitengela, na thutha wa mĩrũrũngano ya kiumia kĩhĩtũku gũkorwo kũrĩa mwena wa Kitengela na ĩrĩa yacũngĩrĩirie biacara cia andũ kuma mwena ũyũ gũkorwo cikĩhanĩka na ĩgĩcũngĩrĩria ikuũ, ũici thĩinĩ wa biacara cia andũ kĩũmbe na ũcini wa wabici cia thirikari, oro ũndũ ũmwe na ũthũkangia wa indo mwena ũyũ. Rĩu aikari a mwena ũyũ nĩ maraheana mawoni mao matiganĩte igũrũ rĩgiĩ na mĩrũrũngano na ĩrĩa ĩbangĩtwo kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Christine Musa akoragwo mwandĩki witũ kuma kũrĩa Gĩtengera, ndĩrenda tũnyitanĩre nake. Musa, angĩkorwo nĩ ũranjigua geithĩka, tumenyithie Gĩtengera nĩ tuonire kiumia kĩhĩtũku maũndũ magĩcaca mũno makĩria. Hihi kiumia gĩkĩ mabangĩte atĩa? Nĩ mekũrũrũngana na thayũ kana na ũthũkangia wa indo? Thegio muno, nenda kuamukira na njĩra njega biũ, na moja kwa moja tuzungumze na wakaazi, watueleze tu hisia zao kuhusu maandamano yaliyoratibiwa kufanyika hapo kesho. Anza kwa jina lako. Kwa majina naitwa Titus Deichari, secretary wa kikundi cha Kiboa, Kitengela Business Owner Association. Sisi ni wale tumekataana na maandamano kabisa, kwa sababu hii sio maandamano, hii ni wizi umepagwa kuharibu biashara zetu. Na vile tumeongea na wale wanasimamia mambo ya security, tunasimama na wao. Sisi kazi yetu hatutafuga biashara Kitengela zinaendelea kawaida. Sisi hakuna mahali tunafuga, so hiyo tu ndio ningewaahidi wana biashara tusimame imara. Asante sana. Muthe maoni maku, abiana rĩtwa rĩaku? Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo John Kamau wa Kamundi, na gũkũ nĩkuo njikaraga na nĩkuo ndũrĩte, na nĩtũrenda thayũ maita maingĩ. Ũguo nĩtũraregana na maandamano marĩa marenda gũka ta marĩa mararĩ kuo, makorwo nĩ ma mũthemba ũcio matikae kũrehwo gũkũ. No ũrĩa tũroria nĩtũroria andũ acio erĩ, president na prime minister, former prime minister, maiguithanie nĩguo mone njĩra ĩrĩa magĩrĩire gũtwarithia bũrũri na mbere me hamwe. Ũguo nĩguo tũrahoya na nĩtũrahoya thayũ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩtũreoria mahĩndĩ ĩrĩa marehe maandamano macio, bũrũri nĩ ũrate bilioni kuma 4 gũthiĩ na igũrũ, na nĩtũrahoya korwo nĩ maiguane ona makĩria bilioni 1 harĩ mwaka rĩ, icio ingĩ cionekage oro mũthenya rĩ,
no twende onao maikare uguo ni tondu mundu uria ucindanaga macindano ni athiaga uguo agakiheo na riu uyu kiheo giake ni ta kiagire na nikio aturite aririte uguo angikiheo kia namba 2 onake no ahorere na bururi uhote guthie na mbere twina thayu uguo niguo turahoya wabici icio ciari ciguithania na niguo tuhote guthie na mbere twi hamwe. Thengio, tuigue maoni maoge. Dada, wewe ni mfanyibiashara hapa Kitengela. Wakati wa maandamano ambayo tulishuhudia wiki iliyopita ambapo tayari watu wawili walipoteza maisha yao wakipokea matibabu, wewe kama mwanabiashara uliadhirika kivipi? Anza kwa kuangalia mbele. Hamarito makwa jitagwo Phyllis na nie muigikigina wakiama gitagwo wana biashara. Ithuĩ twita wana biashara ni turaregana na mirurungano iyo tondu twatuirie turona ti mirurungano ni woici ni uthukangia wa woigithia wa biashara citu na Gitengera nigethe hane uguo hanite kindu kiria gitumite ikorwe hana uguo ni mundu uri rutaga biashara Gitengera giki na rutaga na thayo uguo ni turaregana na tukoria ofisi ya county na ofisi ya security ituteithiririe muthenya wa rucio. Ithu tutirenda maandamano onakorwo no mechanism megwetha onakorwo ni migiko mangietha maingire mena control na mena what it takes kumenya no raingira Gitengera. Thengio. Asante sana mwenyekiti, tueleze jina lako, utuambie hapo kesho. Tuliona tayari baadhi ya wanabiashara wa Kitengela hawana uhakika kama wafungue biashara zao ama wafunge biashara zao. Mnapokuwa mkizungumza na wao kufikia sasa, hatima ni ipi? Mko na hofu kama wafanyabiashara? Amaretwa makwa jitagwo Paul Derito, ni chairman wa Kitengera Business Welfare Association, na wanabiashara Gitengera nitukoretwo tukitwina mĩario muno na security agencies na ni matuhakikishire ati ni gugakorwo na ugitiri wa kuigana, na koguo ithuĩ ni tugite biashara ni tukahingura kama kawaida tondu kindu kiria turauga ni ati ithuĩ tutirenda maandamano mucii witu wa Gitengera, na koguo ni tuiguithanitie na the county na tuiguithanitie na the security agencies ati biashara citu tuhingure na tuendelee na kawaida na biashara itu uria tuthia na mbere. Kiria turauga ni ati ithuĩ kiria turenda ni thayu. Gitengera ni mucii wa biashara, Gitengera ni mucii wa thayu, na guku nikuo mucii gwitu. Koguo tutirenda kuona mucii witu ugithukio, tutirenda kuona biashara citu cigithukio tondu guku nikuo twokire gwethera ciana. Na koguo ithuĩ tugite ati biashara ni tukahingura, maundu maitu ni tukendana namo kama kawaida. Thank you. Thengio muno ni kwaraniria na Kameme TV. Mau no maoni ma aruti a biashara kuma guku Kitengela makioria sekta ya ugiteri hakikisha ati mena ugiteri rucio, makiuga tu ni maguthie na mbere na kuhingura biashara ciao o hau makihoya angikorwo andu ni makarurungana marurungane na thayo nigetha Gitengera gutuike na thayo, nigetha maria moniro wiki hituku kuria iracungereire ikuo cia andu ere maundu ta mau matikonekere. Ngina kuma Kitengela county ya Kajiado, Jokie Mwarwo waku studio. Thengio Musa kuma kaunti-ini ya Kajiado. Riu tuthie mwe kwa mwe nginya kuria kaunti-ini ya Murang'a na kuria kundi citiganite onacio ni cithiete na mbere na gukumithia mirurungano na iria ibagitwo ya thiko ithatu kirumaniririo kwambiriria muthenya wa rucio. Wambui wa Mwangi ni mwandiki witu ni aranyitanira na ikundi ici. Wambui geithika miaraho kweno tumenyithie Murang'a mararegana na mirurungano niki? Ngatho cia mwanya gicimo na ndirehoka no urathie na mbere na kuraga miruthi miku. Kaunti ya Murang'a ithuĩ no thũmbĩ na rũhuho ni turairie mwaki na tutianangĩte. Gicimo ndi haha muthenya wa umuthi na haha ni stage kana gicukiro kia bathi kia Mukuyu, na guku tukite ni tondu ni turenda kwaraniria na aikari o undu umwe na ahuri biashara guku Mukuyu magitwire kwina mirurungano etitio ni ngwataniro ya Azimio la Umoja. Na gatano kahituku bururi wa Kenya ni wetiirio mirurungano o ta iyo iretio kahinda-ini gaka, na andu a Kenya undina eri o gwata 23 magite mioyo yao. Kiuria kinene a Kenya mareyuria ni kana mirurungano iria etitio kuma muthenya wa rucio wa kana na wa gatano yaya hihi gutiga a Kenya angi magite mioyo yao. Thayo wa bururi uyu ri
we hawa ya gukorwo hihi we hatikaini na ninge kiuria kingi mareyuria ni atiriri mirurungano eno ri ni igukorwo ikinina thina uria ugumeire a Kenya othe wa garama ya muturire guthie iguru reke tunyitanire nao makorwo magitwariria na magituhe maoni mao megie mirurungano eno ya thiku ithatu ngwambiriria na muthuri uyu we haha twire ritwa riaku no tuhe woni waku maritwa makwa njitagwo Bernard Thume wa Wanja niĩ mawoni makwa nĩ kuga atiriri niĩ ingĩhoya thirikari ĩrĩa twathurire ithuĩ na kwĩyendera na kĩrĩa gitu tũmĩhoe na tũmĩthaithe tũmĩre atiriri ithuĩ no tũtienda mĩrũrũngano ona hanini tondũ tũtirakena kũigua ikuũ iria irakuo nĩ ciana citũ na tũtirakena nĩ ũrĩa biacara citũ irathũka na gũthũkangio koguo ithuĩ tũrahoya thirikari na niĩ ta ndĩ mbeũ njĩthĩ ngoria atiriri no njũrie anake a rika rĩakwa matigetĩkĩre kũhenererio na mbeca kana kĩndũ atĩ nĩgetha athiĩ athũkie thayũ wa mũingĩ ithuĩ tũtirakena na tũtingĩenda mĩrũrũngano ĩyo maitũ aitũ nĩ inyuĩ mũkoragwo ndonyo ya mũkũyũ ikinya rĩmwe haha tũhe woni waku na ihenya wĩgie mĩrũrũngano ĩno ĩbangĩtwo ciana ici iroragwo nĩ ithuĩ tũciaraga rĩtwa rĩakwa nĩ Phyllis Waithĩra niĩ ndĩ mũhũri biacara wa thoko ya mũkũyũ niĩ no njugie ũhoro wa mĩrũrũngano nĩ tũrigagwo nĩ yake tondũ nĩ twaikirie kura na tũgĩthurĩra mũtongoria ũrĩa twendaga rĩu nĩ tũrarigwo mĩrũrũngano nĩ yake wĩyathi nĩ tũmenyaga wega nĩ warũirwo 1963 no kĩheanwo ũhuru ũcio waheanirwo rĩ nĩ tũrawaga korokwo mĩrũrũngano ĩyo karĩ niĩ nĩ ndathĩnĩra ho tondũ ndakĩharaganirio biacara yakwa na ithe ndiagĩthĩna ithuĩ no tũrie wega president na mũnini wake Rigathĩ Gachagua mĩrũrũngano ithuĩ aikari a Mũrang'a tũtikũmĩenda tondũ na andũ acio mararehe mĩrũrũngano hatirĩ mwana wao mekagĩra oke mĩrũrũngano ciana citũ nĩcio irora tarĩu ũguo rĩ arĩa marakuĩrĩire Nairobi rĩ aciari atumia tũtigĩtwo tũtarĩ ciana igũrũ rĩ mĩrũrũngano tũrakĩngeinike na mĩrũrũngano ithuĩ twetereire o kũnengera mũtongoria witũ wa bũrũri William Ruto ihinda abange bũrũri tukamũria thutha wa mĩaka 5 yathira rĩ twamũhe kura rĩ atũrutĩire wĩra ũrĩkũ nyingĩ ona aya marabanga mĩrũrũngano rĩ kama kĩigana kĩrĩndĩ kĩa bũrũri wa Kenya kĩrĩa gĩkuĩte milioni cia andũ ithuĩ tũngiuga nĩ ngatho na tũgũkinya hau nĩ ngatho kamũthuri ũngĩ nawe tũhe woni waku wĩgie mĩrũrũngano na mũno makĩria ũrĩa mbeũ njĩthĩ marahũthĩrwo ũru na kuona nginya amwe ao nĩ marahũthĩrwo nĩ wega mũno niĩ haha marĩtwa njĩtagwo John Gĩconge mwena-inĩ wa mĩrũrũngano thĩinĩ wa Mũrang'a ĩno nĩ ngũria mbeũ njĩthĩ ĩtĩkĩre kwĩrutĩra mũndũ kawĩra karĩa erutagĩra akorwo mũndũ athiaga na boda akorwo he mũndũ ena gatuka etĩkĩre kũruta kawĩra kau tondũ kau noko kangĩmũhe mũgate wake wa kũrĩa no ũhoro wa mĩrũrũngano rĩrĩa twarũrũngana nĩ hathara tũrathiĩ rĩngĩ ũrathiĩ ũkaiya nduka ya mũndũ rĩngĩ no ũkorwo mũciari waku hau nĩho akombaga kamũtu agatwarĩra twana tũrĩa tũnini rĩu wona weka gĩko ta kĩu nĩ thĩna ũrarehe kana ũkĩa nĩguo ũraingĩria thĩinĩ wa bũrũri asante sana muthuri ũngĩ ndĩrona wĩhumbĩte kagoti we ndĩrona ũrĩa wĩra ũrona bũrũri ũyũ witũ twerekeire ha mwena-inĩ wĩgie thayũ bũrũri ũyũ witũ wa mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũkinyanĩria gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ ũndũ ũrĩa niĩ nguga kũringana na ũrĩa thirikari ĩrĩa twacagũrire niĩ ndĩna imani nayo na nĩndamĩcagũrire ndĩrutĩire ona andũ arĩa othe me haha onao marauga ũtoguo ndĩrauga nĩ twacagũranire na rĩu tũrenda thirikari ĩthiĩ na mbere na kũruta wĩra kuma Irũngũ Kang'ata kuma MCA arĩa othe twacagũrire na William Ruto nĩ tũracokia ngatho tondũ nĩ tũrona matunda marĩa wĩra ũrĩa mararuta nĩ wĩra mwega koguo ithuĩ kũringana na ũrĩa tũrona maandamano maya matirehaga baida nyonaga rĩngĩ ndona kwĩna maandamano ngerorera nginya TV ngona ngari ya mũndũ nĩ yacinwo biacara ya mũndũ nĩ yathũkanga ciana nĩ irakua kahinda-inĩ gaka niĩ ndĩ mũthuri na twana ndĩrathomithia kaigua mwana ũcio ndanathiĩ thukuru nĩ kũrehire maandamano Nairobi ndĩrakinyĩka koguo ithuĩ tũkũhoya Ngai na twĩre thirikari ya Uhuru ndĩrahoya Ngai William Ruto arũgame imara na thirikari yake na ndagetĩkĩre mũndũ ũkũmũinainia tondũ hĩndĩ ĩrĩa kũragĩa na maandamano ithuĩ nĩguo tũraumia koguo niĩ ndĩracokia ngatho na kuga mathiĩ na mbere nĩ wega ndĩrenda kũrĩkia na mũthuri ũyũ wĩna nderu haha ndĩrona wĩnyitanĩirie nĩ kĩeha kana nĩkĩ nĩ kũmaka mwana witũ njĩtagwo Peter Mũturi kana wa Magui gwitũ nĩ gũkũ mũkũyũ nona kama gũgaka nguĩte ruta wĩra wa mĩako na ũrĩa gũkĩte maandamano ta maya gũkora nginya wĩra wa mĩako nĩ wagire na ithuĩ twacagũrire Ruto twĩna ngoro theru biũ koguo nĩ ũrĩa ingiuga na ma MC marĩa twacagũrire na ma MP mothe
twamacagurire na ngoro theru koguo andu ni matiga gutire makerehe maandamano ore ingiuga Ngai atuteithie na tumarekererie matutwarithio magututwarithio ni twamacaguri tondu riria ninete wiki imwe tari wira ri maandamano ningi ni moka wiki ingi ukaigua ningi wira ni waga ri ona mwene wira ndangitikira wira wake uruto ati kwina maandamano tondu ni akuona ni akucina mbeca na wira wake ndunathi na mbe koguo ri ingiuga ri twina imani na ma president mau twacagurire na ma MCA othe ara twacagurire na Rigathi Gachagua makinyirio hau na munene wa thirikari witu othe akinyirio hau indo ciana ngatho acio ni aikari a Mukuyu o gwata ahuri biashara na ni wakiigua makiheana mawoni mao megie mirurungano iria tabanitio muthenya wa rucio na ndathikiriria othe ni tamararia na rwario rumwe makiuga ati mahiga makuagwo ni mundu muhunu na kwa uguo magagita aria marakorwo magitabania mirurungano kwira matige kuhurithania a Kenya na matige gukorwo magitabania mirurungano makiuga marona o ikirehe hathara utangikorwo wina kiuria gicimu gucokerie mwaro na handu-ini ha muhuri mbica witu Alfred Maina wakiigwa kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanyako horo kuma metu ni ndigi maguru ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi. Thagi wa boikuma kuria kaunti-ini ya Murang'a na riboti yo niyo kwamba gututwara thiini wa kahinda ga guikiria tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini tugucokereria thutha wa ndagika citari kunene. Orerorera Kameme TV. Education is changing for the better. Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. You have been prosecuted of delivering. Jungwa ya Mutheki Hejo. Kwani ng'ombe inakulanga kilo ngapi? Kayo na thura kumutwe. Akwegekaga nginya ukoneka ria gituri. Kana goko. Kwaje ukamakia nginya koro. Pole. O muthenya wa keri nginyagia wa kana. Niĩ tetahitia. Tambokire. Kwani unalia? Ngai. Cia data emwe na nuthu. Guku gwa Kameme TV, muthegi wa ruriri. Ngatho ni undu wa gwitikira gutwarana hamwe na ithuĩ na ni wega ni undu wa kurumanirira na tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini kuria turahungura Matuura-ini matiganite muthenya wa umuthi hari muthenya wa keri riri mirurungano iragithie na mbere na gukirirwo iri irambiriria muthenya wa rucio. No tukiamba gucenjia kinya ni ati arimi a macani kuma kaunti-ini ya Embu ni manyitite mbaru ucagurwo kwa Enos Jero na uria ni mumemba wa bodi ya KTDA kuma zoni ya gatandatu ari weta muikariri giti wa KTDA. Jero arathurirwo ni bodi ya KTDA na ni thutha wa kuhagurwo kwa David Shoho uria woete riu watho wa igoti kugiria kuhagurwo gwake. Mwandiki witu Dennis Fudi ni ararumanirira na ndeto icio kuma kuria mwena wa Embu. Fudi geithika tumenyithie ndeto ino irethege atia. Waje na sauti.
Nĩ kwaro mũno gĩcimo wĩ studio kabindari gĩa kana tũgũragwo nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Embu na makĩria thĩinĩ wa mwena wa Kĩanjokoma ũmwe wa mĩena ĩrĩa ĩkũragia manjani na gĩkĩro kĩnene thĩinĩ wa kaunti ya Embu na mbunge mwena wa Kĩanjokoma thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Runyenje na nĩaba kwaranĩria na arĩmi a manjani kuma mwena rĩũyũ kũrũmĩrĩra kũthurwo kwa Enos Njeru ũrĩa arakoretwo ai board member wa board ya KTDA kwambĩrĩria mwaka wa 2021 rĩrĩa atuĩkire wa kũthurwo na kabindari gaka buvwa David Cho gũkũra kĩrĩrĩkanũra tũkĩrwa gwoca wathani wa rũvanga rwa KTDA ai mwene gĩtĩ na koguo nĩ ngwenda kwaranĩria na arĩmi aya nĩguo kwenda kũmenya mawoni mao nĩ marĩkũ kana maramũkĩra kũthurwo gwake atĩa na rĩngĩ nĩ mandũ marĩkũ maratanya kũigua Enos Njeru akĩmekĩra metarĩmi a manjani kuma mwena ũyũ wa Kĩanjokoma twambĩrĩte na marĩtũ makũroretie kamera nĩ maũndũ marĩkũ ũregua atĩ kĩndũ kĩa mbere kũthurwo kwa Enos Njeru aita mwene gĩtĩ wa rũvanga rwa KTDA na rĩngĩ nĩ maũndũ marĩkũ ũratanya gũkorwo akĩmaroria na njĩra ndikĩru wathanire wake. Thank you marĩtwa makwa mbĩtagwo Mũcangi Pasquale kuma Mongania Tea Factory nĩ mũrĩmi wa majani na orĩngĩ nĩ ngoretwo nĩ maũndũ ma reforms marĩa matũmĩte Njeru Enos mathurwa kuma rĩa twambĩrĩrie kũthiĩ magoti-inĩ nĩ rĩtwa rĩakwa rĩkorwo arĩ kũu nĩ ta mũrĩmi wa Mongania twathire igoti-inĩ twĩ andũ aĩrĩ na nĩkĩo wacokire kuma resort cia maũndũ mariu ma Enos kwaga directors. Koguo ũndũ wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ tondũ director Enos kana board member wetũ no athurwo mbere ya board director wa Rũkũri kuma vau acoka thiĩ zone yetu 6 aga board member na rĩu nĩ tũracokia ngatho nĩ kuuga no ũranenevire Kenya ng'ima aga chairman wa KTDA rĩa twacũthagĩrĩria maũndũ ma reforms nĩ kwĩna maũndũ mengĩ mũno twandĩkĩte na matũraga mamwe mavinge kũrĩa goti-inĩ na mamwe matiavingwa kĩndũ kĩrĩa gĩkoretwo kĩngenetie ndagĩka ĩno nĩ kuona Enos nĩ ũmwe wa gũkorwo nĩ ũrekanagia na mũndũ ũrĩa ũraricainire ũretagwo Icoho na rĩu Icoho tũtiĩ na imani nake tondũ aikarĩra gĩtĩ tweci maũndũ ma reforms athiĩte kwambĩrĩria kũmarutithia wĩra no rĩrĩa athira gĩkoreria namo maũndũ ma reforms marĩa maĩtwaĩ namo mamwe namo matikamũviva ona mambire kũruta wĩra athira kina mama rĩu twĩna mĩaka 3 tũtona na maũndũ ma reforms marĩa marathiĩ na mbere nĩ ngiuga Enos tondũ nĩ wekarĩra gĩtĩ ta chairman wa Kenya ng'ima wa majani rũmĩrĩria maũndũ ma reforms tondũ reforms icio yaina bata mũno tũgĩcienda na nĩ tondũ nĩ reforms iria cio ciaiteithia mũrĩmi na rĩu tondũ ũrĩa ũrakarĩrĩte gĩtĩ nĩ ũraregete kwĩrutithia wĩra especially reform atĩko kamwe kaugaga ũboro wa KTDA gwoca 1.5 ĩkorwo nĩ ĩgatũmagĩra ũndũ ũcio nĩ tondũ wa Icoho kwaga chairman nĩ ũraregete ũndũ ũcio thĩna mbere na tĩmũvinge nĩ twese maũndũ marĩa mavinge marĩa mavingirwo nĩ director iria ngũru na nĩ twacokire twathie mĩcemanio ya AGM twauga nĩ twamũva power nĩgetha mũtuĩke akũrĩkia akũthiĩ kũruta macira marĩa mothe maĩ magoti-inĩ no nĩ ũndũ wa gũkorwa maũndũ mamwe na mambandũ no maraviva wa aricio mekarĩte itĩ matiretikagĩra mathiĩ na mbere no rĩu twauga Enos rutĩra andũ a manjani wĩra mũnyitanĩte na thirikari na nĩgetha tũtuĩke agũteithĩka ngorangeranĩria na mwĩkari wengi wa Kĩanjokoma twambĩrĩte na marĩtwa maku watogu ici chairman wa KTDA kabindari gaka nĩ Enos Njeru ũramũkĩra tondũ ũcio na rĩngĩ nĩ maũndũ marĩkũ abatiĩ gũra kĩvinge kana makĩria thĩinĩ wa reforms nĩguo mũrĩmi wa manjani akorwo agĩteithĩka marĩtwa makwa nĩ Leonard Mwanĩki mũrĩmi wa manjani nĩ kwana ngiuga nĩ tũkenete nĩ kwĩgua mũndũ gwĩtwo Enos Njeru no atuĩka chairman wa Kenya ng'ima mwena rwa manjani nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa guothe Enos tũrutĩte na twĩkĩte abakuĩ na atue nĩ tuĩ twacokire kũmũroria tũkĩmuona nĩ mũndũ vaĩte gũkorwo agĩtuĩka mũtongoria wa arĩmi a manjani tondũ ũngĩmwĩra ũndũ ndendeto cia gũkararia na nĩwendaga kũthiĩ mbere akĩendaga kũmenya mathĩna mau marĩ thĩinĩ wa mũrĩmi wa manjani kwĩna maũndũ marĩa mabecanĩte ma ũgarũrũku marĩa matabanagwo thĩinĩ wa rũvanga rwa manjani kana thĩinĩ wa sekta ya manjani ũngĩmũria toboro wĩgiĩ kũmarutithia wĩra nĩguo gũtigĩrĩra mũrĩmi wa manjani nĩ ũrateithĩka niĩ nĩ ngiuga maũndũ marĩa twamwĩrĩte makoniĩ na maũndũ makoniĩ reform tũtakwenda kũmenya nĩ ũrĩkũ aretete ndeto cia reform tondũ nĩ public participation yaragia maũndũ marĩa mangĩenda maũndũ ma manjani mathiĩ na mbere niĩ nĩ ngenda nĩ mwĩre maũndũ metũ marĩa twaugĩte no twende makorwo nĩmo makũthiĩ na mbere matikae gũgatuĩka maũndũ mau nĩ magũcoka na vuva marĩ kũrĩ namba wao nĩ tuonaga tũkĩrĩa mbeca kuma mweri 5 cia manjani no mũrĩmi nĩ ũkenerete bau mũno bau bengĩ ba kaĩrĩ
taciama niruo mothe turi nikio gatwira atire mathina make maguturengera bonus mweri wa mugwanja maiku nikio gatwira nindu kibo nundu na kiorora ikuo tutirabota kumucaria twegua kiuga arauga atia kene takwa turonaga anyinyetie murimi kunyinya uguo nyene nge support maundu mwa thirikari uguo thirikari ronire kwe mundu uracokia ubaro wa kurima manjani na buba thirikari yetu tongoretio ni ruto na mundu gwetwa Gachagua ne mathie na mbere kuroria ndeto icio cia uborokonio wa manjani wanakawawire vile tondu wanani no murimi wa manjani wana manjani no ucio gekano getu kira kinene na kiarimia manjani ni ati twina mundu akurua kioria agacokia muthenya ucio nwega muno na mbuge mandu mama manjani kana magaruku mare maragire gutamba thino manjani ni mengi muno ikiririkana kwa munini wa president Rigathi Gachagua no koretwe ni makoretwe makithie kuria mwena wa Kericho ni gugutigirira ati sector ya manjani rabata kugacithirwa na kwina makiria ni gugutigirira murimi no rabata gutetheka kana umithio no rimi uria areka rungu wa sekendi 30 ni mugambo uri kwina gwe ringi kuthirwo kwa Enos Jeru aichaman wa KTDA niĩ nĩ na gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa kũigua Enos Njeru nĩ wathurirwe ta chairman. Thank you. Marĩtwa ndira mũgwetu mbĩtagwo Njeru wa Coro kuma gũkũ Kĩanjokoma. Na ndĩ mũrĩmi wa majani kavinda karasa. Na nĩ na gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa Enos gũkorwo e mũtongoria tenienienga nginya andũ a Embu twĩ na gĩkeno mũno na twĩgakenu nĩ ũndũ wa kũigua mũthuri ũcio nĩke chairman wa Kenya. Nwega muno na mbuge Enos Njeru ni mundu wina experience ya miaka 15 ya mundu megi urugamiriri na utumiri wa mbeca kana finance management na kwoguo andu aya ne marauga kana arimi ne marauga mena mwivuko nake ati mundu maria matwikire makubesa na kwi mogaruku ma thini wa sector manjani maregerere gukora kimarutithia wira ni gukutigira ati wanao ni marabota kuona umithio kubetukira urimi wa manjani kuma guku mwana wa Kĩanjokoma makire gicigo ria mbuga kia Runyenje county ya Embu ni Peter Dennis fundi. Thank you Fundi kuma kuria mwena wa Embu tucokereria riboti ya muthenya wa umuthi na igie mirurungano iria tanyitwo gukorwo kuo muthenya wa rucio na kuria atongoria ngwataniro ya mung'ethaniro wa kahinda gaka mari thiini wa mucemanio wa afisini ya Jaramogi Oginga Odinga Foundation na kuria matanyitwo kurekereria ndumiriri yao igie na mirurungano ya muthenya wa rucio tuthie mwe kwa mwe tondu mucemanio uyu ni mambiriirie kwaraniria na andiki ya mohoro tuthikiririe maria mari namo. Whose security has been withdrawn, had them by virtue of positions held in previous regimes as former Prime Minister, and the Right Honorable Raila Odinga was the second Prime Minister of the Republic of Kenya, and former Vice President Stephen Kalonzo Musyoka was the 10th Vice President of the Republic of Kenya. Honorable Raila Odinga and Honorable Stephen Musyoka are entitled to round-the-clock protection by the state, not as a favor, but by provisions of our laws. It is expected that a decision is taken to maintain, enhance, reduce the security cover of officers based on intelligence about threats perceptions faced by these public figures. We do not understand what intelligence perceptions informed the withdrawal of the security of the second Prime Minister of our Republic and the 10th Vice President of our Republic. Azimio sees this latest step as a continuation of the Kenya Kwanza signature politics of revenge, intimidation, blackmail, and physical assassination that also abuses the Constitution. We take note that the withdrawal of security has been effected at a time when Kenya Kwanza has revived a properly resourced killer squad named Operation Support Unit under a certain Zachary Kuria, and it is embedded in the official police service for Zachary Kariuki, and it is embedded in the official police service for this dirty work. I now wish to invite the Honorable Dr. Stephen Kalonzo Musyoka to make the rest of the statement. Then invite Honorable Karua. Thank you. We have proper, accurate, and detailed information about OSU. We know its members wear civilian clothes. They travel in groups of 5 people from one ethnic community. They are heavily armed with lethal weapons.
They are better facilitated in terms of logistics and transportation, remuneration, communication, and weapons and the country's official security agencies. This is a group that last week killed people in Kamukunji, Mlolongo, and Jogoo roads. They fired at people from unmarked green, black, gray, silver, red, and white, mostly Subaru vehicles. They also fired from one grey Toyota Succeed KBD 612G. Each of the 5 occupants of each of the vehicles was from one ethnic community, as has been stated before. These vehicles are always parked at the traffic police headquarters near the Kenyatta Hospital, at the Anti-Terror Police Unit, and Nairobi Regional Headquarters. We restate that only mission of OSU squad is to assassinate or grievously harm Azimio leaders and Kenyans protesting against harmful government policies. OSU is a squad Kenya Kwanza resolved to cooperate with, supposedly to ensure that there is no loss of life and livelihoods. It is a squad that will kill people tomorrow and during upcoming protests. We thank Kenyans on Twitter and on social media because they on their part have been able to pick on this killer squad and spread it all over. Of course, we are still gathering evidence in this regard. I now call on Mheshimiwa Martha Karua to make the rest of the statement. The party further notes, before then, Samahani, the government has entered into a public-private partnership with militia to cripple freedom of assembly and protests. The party further notes that the security withdrawal comes days after William Ruto promised kusafirisha Honorable Raila Odinga and President Uhuru Kenyatta. Indeed, we remain eternally grateful to Mr. Ruto for uttering those words. Out of the abundance of his heart, his mouth spoke. It is a warning. It also comes days after Ruto openly instructed Kenya Kwanza to recruit and arm supporters for a confrontation with protesters. Ruto has called his supporters to Kenya's version of Armageddon. The meeting held at State House last Saturday was clearly a planning meeting. It came up with a clear command, control, funding, and mobilization of resources and people structures for purposes of carrying out genocide. Its resolutions are already being implemented in various parts of the country, where some governors are mobilizing people to counter protesters. It is also taking the shape of greater surveillance being conducted around our leaders' homes and offices, which are being surveyed by people in unmarked vehicles. What Ruto decreed in State House last week is part of what is going on in Sondu, Kericho, and Kisii-Kericho boundaries, where an ethnic militia is being armed against local communities. The militia has protection of the police. The events in Sondu are expected to be replicated in other parts of the country in coming days. We further take note that although Kenya is not at war, all police and other security officers have been recalled from leave to deal with protesters. The provisions of the Constitution on the right to protest notwithstanding, Ruto is at war, not just with Azimio, but with the entire Kenyan population, especially those
who do not support him. We appeal to our neighbors in the region not to join Ruto's war against Kenyans. Our neighbors must not supply Ruto with tear gas and ammunition to fight Kenyans. Our crime is only that we have challenged Ruto to bring down the cost of food, reconstitute the IEBC in a way that includes all players, also to audit the last year's presidential elections, and to respect political parties. As leaders, we have reached the decision that we shall fear not those who kill the body, but are not able to kill the soul. So, even with the intimidation of withdrawal of security, Azimio confirms that the protests planned for Wednesday, tomorrow, Thursday, and Friday this week are on as earlier announced. We appeal to the police to be professional, to resist being turned into a killer squad for hire by politicians and a regime suffering acute legitimacy deficit. We appeal to our police to maintain their professionalism, that's once again, that has been seen from some of its members who have participated in UN missions across the globe with enhanced individual careers and who have lifted the image of our country. We appeal to them to resist being used to provide cover to tribal militia that kills people in the name of policing. A time comes when all the crimes will be answered for by everyone involved, including Ruto himself. They need to think and think again before committing these crimes against citizens. We remind Ruto and the entire police service that responsibility for protection of Kenya is not a shared duty. Under our constitution, the duty bearer is the state and the law enforcement agencies. As protesters, what is required of us is just to give a notice that we'll be having a procession. We have given adequate notice. It is their duty to ensure that no criminal elements infiltrate the protests and turn them violent. And in our experience, it is the police who have turned peaceful protests violent. We take this opportunity to thank the UN Human Rights Office for calling out the government, the Ruto regime, over the use of excessive force by police to quell protests. Indeed, the use of force has been unnecessary and totally disproportionate and has included use of firearms and shooting with an intention to kill and actually killing. We have always appealed to our protesters to remain peaceful, and we ask them to continue doing so. We urge our people to obey the law, respect private property and even public property in the course of protests. We maintain that we have always been peaceful until police decide to import violence, bullets and tear gas into our protests. A couple of days ago, we were able to get into town, address Kenyans, and dispersed peacefully without any injuries or deaths. We were also able to have lunch and hold impromptu meeting with the people at Kenyatta Market, which also ended very peacefully. Because there were no police, all our engagements are peaceful until the police show up and unleash violence. We reiterate that we have instructed our lawyers to prepare and institute legal proceedings against police officers who have gone against their constitutional duty of protecting life and property of Kenyans during protests. In this regard, we are appealing to all Kenyans of goodwill who have photographic or video evidence of police brutalizing citizens to share the same with us
to aid the case that our legal team is working on. We further ask Kenyans to resort to citizen journalism and photography and to film state officers, including police and politicians, who in the course of duty abuse and brutalize Kenyans. We appeal to Kenyans to take very seriously the unfolding chain of events. A new dictatorship is slowly taking root through nepotism, corruption, use of force, getting rid of opponents, and suspension of the Constitution. We call on Kenyans to put on their old armor of courage and work to take their country back before this dictatorship takes firm roots. We encourage Kenyans to continue picketing, demonstrating, and protesting in their own ways, in their own local areas, as much as they can. Our voices must be heard. In Nairobi, we will have 3 convergence points: Joseph Kang'ethe grounds, Kamukuji grounds, Jacaranda grounds. Further, at midday tomorrow, we ask Kenyans to come out of their homes and bang sufurias, pots and pans to signify lack of food. The sufuria movement kicks off tomorrow and continues until the battle is won. At that hour of midday, we also call on motorists to stop wherever they are on the highways and roads and to hoot and flash lights in support of this movement. We encourage Kenyans to continue appending their signatures against Ruto and Gachagua and the entire regime. We are pleased to announce this morning we have hit over 6 million signatures. Those are 6 million citizens fed up with the Ruto regime. Let's continue signing up at tumechoka.com, tumechoka.net, tumechoka.org. Let us meet in the Kamukunjis across Kenya tomorrow, on Thursday and Friday. A luta continua. And before we sign off, apologies that our leader, the people's president, is not with us. He is in other engagements, critical engagements, and we spoke with him and we are going to report to him the progress so far. Asanteni sana. Very good. Thanks. It's you. Would you like to take some questions, maybe 2 or 3? Acio ni atongoria ngwataniro ya Azimio la Umoja makiheana mutaratara wigie mirurungano iria kambiriria muthenya wa rucio nginyagia muthenya wa Jumaa, ana makiuga a Kenya magagikorwo makirurungana haria hothe makiri na matikurungamia mirurungano iyo. Tugukinyia hau tabarira Ndurumeni Matuura-ini ni ngatho ni undu wa gwitikira gucagura Television ya Kameme TV. Kameme TV, muthegi wa ruriri.